Yoweri Kaguta Museveni akikoneddemu aba NEMA abagambye mwebale nnyo era n'abasiima omulimu gwe bakoze. Ono agamba nti nno abo bonna abagamba nti nno bagenda baagala okuba compensatingibwa bakiggyewo era tekigenda kusoboka. The issue of the wetlands and the national forest is even bigger than life and death, and it is a threat of extinction. That's what I'm telling you. What are the reasons? Nkwaniriza ku Essential Media Uganda amanya yenze Mr. Essential katera yenze amatagatafa. Kindly subscribe, like and share, plus giving us your comment in the comment section below. Now, President Museveni yayogeddeko eri eggwanga kubikwatagana ku wetlands oba NEMA ebikwekoto byebadde ejjeekola mu bantu abeesenza mu ntobazi. Omukulembeze w'eggwanga yayogedde n'ategeeza nti no omulimu NEMA gwekola wadde ng'ali yalwawo nnyo omulimu gwa bbeeyi nnyo okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. There was no encroachment by 1986 in most parts of Uganda except for the areas of Busoga, Bukedi and Kigezi, where both the colonial and the post-colonial governments had misled our people to grow rice in the precious swamps and rear cattle there. The satellite pictures can show that encroachment on the on the wetlands. That is where now. Come and explain to us. Explain to us in the from NEMA. If you can get a foot ruler or something which can come on, kupata foot ruler kitu yako. Your Excellency, this is Chiruruma wetland ecosystem in Kigezi sub-region. Oh, which year was that? This is, we didn't put the year, but this is before 1995. It is before 1995. It shows the extent of gardens and cultivations in Chiruruma wetland ecosystem. Near the river? Yes, Your Excellency, in Kigezi. Now, can you people show us the swamps in central, the swamps in central Uganda 1986, the earliest, if you have them, before we captured Kampala? Which year was that? Your Excellency, this is the Lubigi wetland system. The first top right is 2002. It can be seen clearly that the ecosystem was not invaded. Lubigi wetland system is the dark and greenish. Yes. Then in 2002, here it is more clearer for areas of Nakwade, Ganda, and Masanafu. There were no settlements. As we can clearly see the dark and green shades, that's the wetland of Lubigi. Then we see encroachment now in 2022. For Uganda, we have seen that in 2002, there were no people. In 2022, people invaded the wetland. As you can see between the blue lines is the wetland extent, and the red line is the extent after we have removed the people recently. Kale nogwe abadde alowooza nti nno ogenda kuliyirirwa oba abantu abadde bajja bagamba nti nno baagala compensation from the government. Take it from now that the government is not willing to compensate you, to give you any single penny as long as you encroached in the wetlands. Listen to the President Yoweri Kaguta Museveni. These are some of the existential threats to our future that are involved in the phenomenon of invading the wetlands. Blaming NEMA as to why they allowed people to settle in the wetland
wetlands and come later to evict them is of course a good point. However, it does not exonerate the encroachers and their backers. Who does not know what a wetland is? Are you a Ugandan or are you from Europe? It is the duty of everybody to defend Uganda's survival. In any case, in the matter of the environment, we have no choice. Uganda cannot be destroyed and we simply watch. Hence, please, all the people in the wetlands, live peacefully. You have done enough damage. We are not prosecuting you. It is an amnesty. Simply leave. We cannot compensate you for breaking the law and common sense. I wouldn't even say law, even if there was no law, common sense would tell you that to go, don't go in the swamp. It will moreover, if we say we compensate, it will moreover be another way of encouraging that indiscipline to continue. Because if we compensate this, then the others also will come, then we compensate them, then. So that's why we cannot compensate. There's no compensate. We have already compensated you by not prosecuting you, so you just go. That's a compensation. Emyezi mukaaga egiyise NEMA ebadde egenda ekola ebikwekweto era nga ekikwekweto ekyasinze okutunda oba ekyasinze okukolebwa kyakoleddwa wano mu Lubigi Kampala. Nga NEMA egenda esengula buli bantu abeesenza mu ntobazi ezo eza Lubigi mwenna muzimanyi zitwaliramu Busega, Nansana, awo wonna ekibangiriza ekyo kyonna nga mukimanyi nti no kijjuddemu ekitoogo kyokka abantu babadde bakimazeewo nga beesenzezzaamu. Kati no gavumenti n'ekitongole kyayo ekya National Environment Management Authority, that is NEMA, yagenze maaso n'edemolishinga oba n'esaanyawo obuyumba bwonna, amayumba gonna agabadde gazimbibwa mu ntobazi zino. Kati n'abantu abamu ne bavaayo ne beemulugunya nga bagamba nti bamaze emyaka n'emyaka ku ttaka lino. Gavumenti leero weevuddeyo okulaba nga ebajjawo bulijjo erinda ki. Naye jjukira, nzijukira emyaka nga 10 emabega waliwo era gavumenti oba ekitongole ekya National Environment Management Authority wekyakola ekikwekweto ne kibaako abantu bekigoba mu wetlands. Naye abantu baddamu ne beesenzaawo. Kati nno ekikwekweto kino tekigenda kukoma mu Lubigi oba mu Kampala oba mu Wakiso, wabula kigenda kwetoloola eggwanga lyonna. Naye kati ate waliwo abeesenza oba abaalimira omuceere mu ntobazi ez'eno mu Lwera. Bagenda bakola batya? Kuba gavumenti ekitundu ekyo kinene nnyo. Gavumenti yakiwaayo eri bamusigansimbi ne balimiramu omuceere. Kyo egenda kikola. Kansuubire gavumenti tegenda kuba double standard. I repeat, let me hope the government is not going to play double standard games. Kubanga what we need is to conserve the environment. Nga President Yoweri Kaguta Museveni we yagambye nti no kikakatako buli Munnayuganda okulaba ng'okonservinga oba ng'okuuma obutonde bw'ensi. Kubanga n'ategeeza nti singa obutonde buno oba wetland zino zisaanyizibwawo ne zeesenzamu abantu, Uganda eyolekedde okubanga ebitundu eby'ekkalamojja, kubanga wetlands ezo zikola 40% ku survival ya Uganda. Era ne Cattle Corridor eya Luweero Cattle Corridor Nakasongola eyo wetlands zino zezisupplying. So singa wetlands zino zivaawo bazisaanyizibwawo, kitegeeza Uganda eyolekedde ekyeya. Mubadde mulaba amataba oba floods zezeeyoleka mu Uganda, leave alone Lake Victoria webadde ejja eboga, kubanga amazzi gano tegalina wegalegama, entobazi bazisaanyaawo. So singa gavumenti ekola egenda mu maaso n'ekikwekweto kino okulaba ng'ezzaawo obutonde buno obw'ensi, Uganda egenda kuba kalekaleko. Wuliriza ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga we yayogedde.
yagambye bw'ati ngenda bikusomera. Of the people in the wetlands, mwenna abantu abali mu ntobazi, please live peacefully, muveemu mu ddembe. We cannot compensate you for breaking the law. Tetuyinza basasula olw'okumenya amateeka and not using common sense n'obutakozesa amagezi gammwe. Kale nno yagambye singa tugenda mu maaso n'okulaba nga entobazi zino tuzirekeramu abantu ne bazibeeramu anyhow. Uganda eyolekedde ekyeya ate nga kyekyo. Kati nno naawa nsalesale abantu okulaba nga bamuka entobazi zino. Kansuubire kino tekigenda kutaliza kuba nalabako omuwabuzi wa pulezidenti ku by'obutonde bw'ensi Gilbert Bukenya ng'agenda atalaga ebitundu ebyenjawulo era ng'agenda akwata waliwo abeeyita bamusigansimbi abazze nga bazimba mu ntobazi bawonoona entobazi. Kansuubire tino kino tekigenda. By the way, n'abeebibira nga abookya amanda nabo gavumenti yeetaaga ebakwateko kubanga obutonde bw'ensi buli kusaanawo. So kino tekikoma wano. Wulira, wetlands are source of 40% of our rain, and if you remove them, ebyade bigambo bya mukulembeze wa ggwanga, the whole of Uganda will be like Karamoja. Uganda yonna ejja kubanga Karamoja always oba n'okusingawo. Where will the water come from if you have dried the wetland? Amazzi ganaava wasinga entobazi zonna muzisaanyizaawo. The water is from those wetlands. Amazzi gava mu ntobazi ezo. The water is from the wetlands. Swamps are also natural filters of water that goes into lakes. Era ne swamps zino baziyita batya? Okay, swamps era nazo zikolako okusengejja amazzi gano agagenda mu nnyanja. The swamp grasses are God-made filters, but now we are busy destroying them. Ebyo nno bigambo bya mukulembeze wa ggwanga. We can't allow this. Tetuyinza kukkiriza kino. You destroy the nearest wetlands, you deny yourself water for irrigation. What sort of country is this? How can we accept that? Swamps are the natural filters of the water that goes into the lakes. Otherwise, you get silt going into the lakes, destroying the fish, and even eventually drying the lake through silting. The silting and pollution of the lakes, after removing the swamp filter, also poison our lake water for drinking and household use. It pushes up the cost of clean water for that purpose. If you were to ask the National Corporation, National Water Corporation, they will tell you that they must spend a lot of money to remove poisons from the water because of allowing removing the kakungota. Bakita kakungota mu Uganda. Removing the akajejana mu Nyankore, akajejana, the filter. Huh? Because those swamp grasses is God's kasengeja. God planted them for us. The swamps, the grass, the papyrus, they just filter the water going into. That's why at Kiamata I would just go to the swamp and drink with my hands. I had no problem. It was not treated, but it was filtered by God. But now we are very busy destroying. I don't know whether we are enemies of God or what. We are enemies of ourselves because God it's not bad. He's in heaven there. If we destroy here, it is us, not God. God doesn't depend on water, doesn't drink. I don't think he's thirsty. It is us who need all this support. Number 4, part of the cause of flooding is swamp destruction. There was flooding here in Kampala the other day. People were crying, they lost so much. But that flooding is partly caused by this destruction of the swamp. The swamp vegetation acts as a sieve for the water, but also as a brake for the speed of the water.
with the swamp grass, swamp vegetation, such as papyrus. There is a grass very common called Cyperus latifolia, the scientific name. We call it ebigugu, Nyankore. The fungus, the papyrus. The water is not only received, but it is also slowed down. It can't cause damage. You clear the swamp vegetation, you get water flowing quickly and massively and drying up quickly. Water destroys and then it dries up. Watch the Boise channel. There's this channel which I passed by at Boise. It is sometimes full and then dry. You can see it there, Boise. I normally pass there. Sometimes the water is full, sometimes it's dry. Because it goes quickly. Ebyadde bigambo bya mukulembeze eggwanga njagala mbasibulirewo naye nawe weefumitize obanga ddala oli muntu bazingolaba vidiyo eno togiyitako kindly live peacefully nga tebanakujja kwonoonera bintu byo sooka obijjewo nga tebanabakutuukako kubanga omukulembeze eggwanga kasita akikoona mumanya kiwedde era NEMA ekyagenda mu maaso n'okutittiza ebikolwa byayo ebyokulaba nga etaasa obutonde bw'ensi. Njagala nkusibulire wano amanya yenze Mr. Essential katera yenze amatagatafa kindly like share and subscribe waliwo ne YouTube channel yaffe endala eyitibwa Lilian Chats yonna nga gwe owulira oyagala kubikwatagana ku relationship and marriage eyo tubeerayo nga tutaanya ensonga naye nga wano ku Essential Media Uganda tubeerawo nga tukuwa amawulire ago agafa mu Uganda saako n'emitala waago saako n'okutunuulira ensonga eziri mu ggwanga. Kale njagala nkusiibulire wano for God and my country kindly choose joy. Buli kimu kyokola choose joy. Labanga obulamu bwo obuwa essanyu oba obuwa emirembe. Joy come from peace. If you don't have peace, you can't enjoy yourself. So choose joy. Nga wulaba kano wenkambadde, please choose joy in whatever you do and seek God. Wolaba nga aliwo ekikulemye weekwate ku Katonda. Katonda oyo tajja kulekera nga Matayo weegamba mu 7:7 that is chapter 7 verse 70. Seek nti noonya onaazuula, konkona onaagulirwawo, koowoola onaayanikulwa. Kale nno buli kimu kyokola wowulira ng'olemereddwa genda mu kisenge kyo koowoola Katonda wo mukonkone ajja kugulira. Mukkiriza ayingire mu mutima gwo, ayingire mu mmeeme eyo ate akolemu ebintu eby'omuwendo. Mbasiibulidde wano for God and my country. Jesus is Lord.